Hello and welcome to Mathematica classes. তো আগের লেকচারে আমরা দেখছিলাম about perpendicular axis theorem. We have talked about parallel axis theorem. আর কি দেখেছি স্যার? আর আমরা দেখেছি যদি একটা continuous body হয়, how can we define the center of how can we define the moment of inertia? Okay. তাহলে আজকে আমরা ওই যে লেকচারটা করেছিলাম ওটারই একটা কন্টিনিউশন ধরে রাখো আমরা করব and we will talk about how to calculate moment of inertia for rods, for rings and for disc. And যদি ধরে নাও কম্বিনেশন দেওয়া হয় আমরা কি করে করতে পারি, আর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাক্সিস আমরা কিভাবে বার করতে পারি, এগুলোই কিন্তু আমরা আজকের লেকচারে দেখতে চলেছি। ওকে স্যার, নাও দি ফার্স্ট থিং, নাম্বার 1, রডের জন্য আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার যে স্যার যদি ধরে নিন আমার কাছে এরকম একটা রড আছে, রাইট? ইয়েস। আর এরকম একটা অ্যাক্সিস আছে, আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার যে এই জিনিসটা আমরা করে নিয়েছি, একদম স্যার করে নিয়েছি। ওকে, লাইক দিস। তো আইটা আমরা ফাইন্ড করেছিলাম, আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার যে স্যার এখান থেকে আমরা এক্স এ গেছিলাম, তারপর আমরা ডিএক্স এর একটা এলিমেন্ট নিয়েছিলাম। হ্যাঁ স্যার, এই ডিএক্স এলিমেন্টের মাস আমরা ডিএম বলেছিলাম, আর ডিএমটাকে আমরা লিখেছিলাম lambda into dx. Yes sir, because dm by dx was eventually lambda, so lambda into dx বলেছিলাম। ওকে স্যার, তারপর আমরা বলেছিলাম এই অ্যাক্সিসটা di will be equals to dm into x square, ইন্টিগ্রেট করে দিয়েছিলাম, dm এর ভ্যালু পুট করে দিয়েছিলাম, তাহলে আমার কি চলে এসেছিল, I will be equals to integral of lambda dx into এই জিনিসটা কিন্তু আমরা ইভেন্চুয়ালি ডিসকাস করে নিয়েছিলাম। এন্ড আফটার ক্যালকুলেটিং আমরা একটা জিনিস কনক্লুড করেছিলাম যে I will be equals to ml square by। এরপর আমি কি করতে চাইছি, এরপর আমি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ক্যালকুলেট করব বাই শিফটিং দ্য অ্যাক্সিস আ লিটল বিট। আর আমি বললাম যে এবার আমি যে অ্যাক্সিসটা নেব, the rod remains same like this. Now my axis has been shifted. Okay sir, অ্যাক্সিসটা কিন্তু এই যে মিড পয়েন্ট। ওকে স্যার, এটার উপর ধরো না আমি আই ফাইন্ড করতে চাই। ওকে স্যার, করতেই পারি, কোনো প্রবলেম নেই। কি করব না, I have to take the same thing. Now this is midpoint, so this will be L by 2. I hope you all agree. And this will be L by 2. I hope you all agree too. আমরা কি করব স্যার, we will go at a distance of x and we will take a element of dx. Okay sir, we'll go at a distance of x and we'll take a element of dx. And এই dx এলিমেন্টের জন্য আমরা একটা মাস dm define করব, and dm will be nothing but lambda into dx. জিজ্ঞেস করবে না কি করে, because we have done this lot of things. In center of mass we have done the same, in rotation we have done the same, প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আমরা এগুলো কোনো না কোনো ভাবে করেছি। ওকে, and এই ছোট যে মাসটা এলো, for this mass I want to calculate the di. Now the small moment of inertia will be dm into x square. Yes sir, dm into x, আর আমি যদি এটাকে ইন্টিগ্রেট করে দিই I will get the net moment of inertia. Yes sir, integral of dm এর জায়গায় lambda into dx পুট করলাম, আরে স্যার করে দিন lambda into dx into x square। স্যার এটা তো সেম টু সেম চলে এলো, there is no difference স্যার, একদম একই জিনিসপত্র আমাদের সামনে চলে এলো। কি করব স্যার, কি যখন আমরা এখানে এটা বানাচ্ছিলাম তখন the difference was in the limits। মানে স্যার আমি বলেছিলাম যে আমি ফার্স্ট এলিমেন্টটা পাচ্ছিলাম at x is equal to 0, and the last element আমি এখানে পাচ্ছিলাম that was at x is equal to, মানে আমি এখানে কি বলবো, তাহলে স্যার এখানে কিন্তু সেই জিনিসটা হবে না। আমি ফার্স্ট এলিমেন্টটা পাবো অ্যাক্সিস এর এই দিকে, মানে আমি বলতে পারি my first element is at x is equal to minus l by 2 and the last element is at x is equal to l by 2। আরে স্যার তাহলে আমি কি বলবো, এটা হয়ে যাবে minus l by 2 থেকে l by 2, and I hope you all will accept the fact that now this is very easy sir. How sir, how, কি করে easy? Now lambda constant বাইরে চলে এলো, integral of x square dx is nothing but x to the power 3 by 3 from minus l by 2 to l by, একদম স্যার। এবার আমি এখান থেকে কি বলতে পারি স্যার, we can discuss a lot more things here. That is কি স্যার, upper limit minus lower limit টা এবার করেই দিন, just do the upper limit minus lower limit and we will be very happy. Okay sir, আমি কি বলবো, আপার লিমিট যদি আমি পুট করি তাহলে এটা হবে, দেখো lambda by 3 তো কনস্ট্যান্ট, এটা বাইরে চলে এলো, so this is the I must know, you all know this,
lambda by 3 into এখানে কি হবে স্যার আপার লিমিট হবে L by 2 whole cube minus of minus L by 2 whole cube. I hope this thing is very clear. এটা তুমি সলভ করার পর ল্যামডার ভ্যালু পুট করে দেবে, ল্যামডার ভ্যালু হচ্ছে মাস পার ইউনিট লেন্থ, সো m by 3l ইনটু এখানে তুমি কি পাবে স্যার l cube by 8 and minus of minus l cube will be plus l cube, so it will be plus l cube by 8. I hope this thing is clear. So l cube এটা তোমার কি হয়ে যাবে m by 3l into 2l cube by 8, or to be more precise এই l টা কেটে এখানে l square করে দাও, তাহলে এটা কি চলে এলো স্যার ml square by 12 after solve. So for the axis which is passing through the center of the rod, I am defining the moment of inertia to be ml square by, স্যার আমি কি বললাম দুটো অ্যাক্সিস বেসিক্যালি আমি ডিফাইন করলাম কি কি স্যার, একটা রড যদি আছে I am having a rod like this, I have defined two axes like this, একটা এই অ্যাক্সিসটা আর একটা this axis, yes sir. And for the time being let me draw this also. এবার তুমি আমাকে বলো স্যার এটার জন্য I কি হবে, so it will be nothing but ml square by 3. এটার জন্য কি হবে স্যার I is equal to ml square by 12 and this will be again ml square by 3. মানে যদি end point দিয়ে পাস করে then the moment of inertia will be ml square by 3, otherwise যদি সেন্টার দিয়ে পাস করে তাহলে হয়ে যাবে ml square by 12. এবার দেখো এটাকে না আমি একটু অন্যরকম ভাবে সলভ করতে পারতাম by using the parallel axis theorem. কেমন করে দেখো see, suppose I know the moment of inertia about the central axis. আমাকে কি বলে দিয়েছে স্যার this I1 is equal to ml square by 2, ধরুন এটা বলে দিয়েছে and I want to find this. তুমি বলবে যে স্যার এই ডিসটেন্সটা l by 2, there is no negotiation, there is no negotiation এই ডিসটেন্সটা কিন্তু l by 2, yes এরপর আমি বলবো যে স্যার ml square by 12, ওকে স্যার এই অ্যাক্সিসের উপর যদি আমি I লিখতে চাই can I use perpendicular axis theorem? Yes we can. কেন ইউজ করতে পারি because sir this is nothing but an axis that is passing through the center of mass, because this is a uniform rod L by 2 দিয়ে পাস করছে মানে center of mass দিয়ে পাস করছে। স্যার যদি center of mass দিয়ে পাস করে then আমি বলবো sir this is nothing but my ICOM. So what can I do? I could have written directly যে স্যার I এখানে যেটা নিয়েছো that is I, okay, I can be written as ICOM plus m into d square, এরকম করতে পারতাম আমরা বাই প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরাম। যদি প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরামটা বুঝতে পারছো না আগের লেকচারটা কিন্তু দেখে নিতে হবে, রাইট? ওকে, কি হবে স্যার ICOM আমি জানতাম that was m l square by 12 plus m into d square, that is m into l by 2 whole square. তো কি চলে আসছে স্যার m l square by 12 plus m l square by 4. তো দেখো আমি এখানে এলসিএম নিয়ে নিতে পারি, that is 12, তাহলে এখানে কি হবে স্যার ml square plus 3ml square, so this will be 4ml square by 12, that is nothing but ml square by 3. তো চলে এলো না, সেম টু সেম চলে এলো। নাও there are some of students who will tell me স্যার চলে এলো ঠিকই বাট স্যার এই জিনিসটা যদি না দিয়ে আমাকে এই অ্যাক্সেস অ্যাবাউট গিভেন হতো তাহলে কি করতে পারতাম কিছু? আমরা চলো লেটস ট্রাই করতে তো কোনো দোষ নেই, একবার ট্রাই করি দেখা যাক কি হয়। একদম স্যার দেখা যাক, দেখাই যাচ্ছে না স্যার, ঠিক আছে লাইফে আর দেখাই যাচ্ছে না, কত কিছু আর দেখবো, এক্সাম চলে এসছে যেই চলে এসছে দেখাই তো যাচ্ছে না। এনিওয়েজ সো দিস I1 you know this is equal to ml square by 3, এটা তোমার জানা ছিল। You wanted to find this ICOM, কি করতে পারতাম? Now this distance was L by 2 if I am not wrong, yes. এবার আমি বলতাম স্যার যে I1 is nothing but ICOM plus md square, yes sir, মানে I1 আমি জানি that is ml square by 3 will be equals to ICOM আমি find করতে চাই plus md square. Now d is the distance between the two parallel lines, কি হবে স্যার m into L by 2 whole square, এটা কি হয়ে যাবে স্যার ml square by 3 is equal to ICOM plus ml square by 4, I guess ml square by 4.
লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে আসি, এখান থেকে আমি কি পেয়ে যাবো স্যার, ICOM will be equals to ml square by 3 minus ml square by 4। আরে স্যার চলে আসছে মনে হয়, LCM স্যার 12, এখানে কি হবে 4 ml square minus 3 ml square, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে স্যার, ICOM will be 4 minus 3, স্যার এটাই তো সবথেকে ডিফিকাল্ট, the difficult part is here, 4 minus 3 is 1, that will be ml square by 12। ওকে, একবার এটা গো থ্রু করো, বুঝতেই পারছো যদি আমাকে এই যে কোনো অ্যাক্সেসটা দেওয়া থাকতো আমার কিন্তু ইন্টিগ্রেশন থেকে আমি রেহাই পেয়ে যেতাম। I will show you a lot more tricks how can you avoid integration in finding out moment of inertia. We will talk about all the scaling arguments possible. For that you have to be tuned in this channel and you have to see every lecture that I am posting in rotational motion, এটা প্রত্যেক ফ্রাইডেতে তোমাদের কাছে যাচ্ছে, you have to see that। yes sir, এই জিনিসটা আশা করছি বুঝতে পেরে গেছো একদম স্যার। তো এটা একবার দেখে নাও, যদি কোনো ডাউট থাকে আমাকে একবার জানিয়ে দাও। ওকে, I guess I should move forward and এরপর আমি একটা জিনিস দিচ্ছি, you try that। কি স্যার কি, what is that thing? অন্য এরকম একটা অ্যাক্সেস আছে, yes স্যার এরকম একটা অ্যাক্সেস আছে, ধরো না এবার তোমাকে একটা রড দেওয়া আছে, but the twist here is কি I am twisting this rod like this and এরকম ভাবে আমি অ্যাক্সেস রাখছি, রেখে দিন স্যার আপনার ইচ্ছে, আপনার কোশ্চেন, you can do anything you want। now this angle is theta, yes sir, এই লেন্থটা L বলে দেওয়া হয়েছে and the mass again remains m, so the mass of the rod is m, so I am least worried about that thing, uniform distribution বলা হয়েছে। I need to find the moment of inertia about this axis, but this rod is not kept like this, মানে এরকম ভাবে কিন্তু রাখনি, এরকম ভাবে রাখা, এটা কি করব, again the same thing that we know, আমরা যেটা যেটা জানি আমাকে কিন্তু সেটাই করতে হবে। কি করতে হবে স্যার, first of all I will go at a general distance of x and I will take a element of dx, yes x এ গিয়ে dx এর এলিমেন্ট একটা নিয়ে নিলাম, করলাম এরপর কি করা যায়, এই dx এলিমেন্টের জন্য আমি বলবো যে for this dx element I will get some dm, that will be lambda into dx and I know this, so I am least worried about this thing too। আমি জানি স্যার এর জন্য আমি একটা ছোট মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া ডিফাইন করব about this axis, that will be dm into x square, no, because মনে করো আমি বলেছিলাম যে we take the perpendicular distance, মানে বেসিক্যালি আমাকে এই ডিসটেন্সটা নিতে হবে স্যার, I have to take this distance। আচ্ছা স্যার আচ্ছা, তাহলে এটা যদি x হয় তাহলে এদিকে হবে x cos theta and this will be x sin theta, this will be x sin theta, তাহলে এখানে আমি কি লিখবো, di will be integral of, and এদিকে ইন্টিগ্রেট করে দাও, ডাইরেক্টলি করেই দিই, অত চাপ নেওয়ার কোনো দরকার নেই, রাইট, ডাইরেক্টলি ইন্টিগ্রেট করে, দ্যাট উইল বি dm and dm এর জায়গায় আমি লিখছি lambda into dx into r square, r is the perpendicular distance and I hope all will agree, so এটা হবে x sin theta whole square, that will be x sin theta square। so এখানে আমি I net পেয়ে যাব, I net will be equals to lambda into integral of x square sin square theta dx, x square sin square theta dx। আচ্ছা আচ্ছা, now this will be equals to lambda into, আচ্ছা sin theta কি ভেরিয়েবল, no, sin theta কিন্তু ভেরিয়েবল না, কেন স্যার ভেরিয়েবল, আর থিটাটা চেঞ্জ হচ্ছে না, sin theta is not a variable, so I can just easily take this fellow out and integral of x। অনেকেই বলে দিয়েছো যে স্যার এটা তো অনেকটা অমনি সেম টু সেমই চলে এলো, I hope you all agree with this fact, yes sir। তাহলে এটা কি হবে স্যার, lambda into sin square theta into x square dx হবে x cube by 3, and now be very careful, we are taking the limits for, এখানে কিন্তু আমি x এর লিমিট বসাচ্ছি, যদি আমি x এর লিমিট বসাই I will say that প্রথমে x is equal to 0 ছিল and finally it was x is equal to l, so I have to keep the limit x is 0 to l, don't worry on that fact, because আমি x টা এরকম ভাবে নিচ্ছি, রাইট, so I have to put the limits for x। ওকে, বুঝতে পেরেছি, তাহলে ল্যামডার ভ্যালু তোমরা সবাই জানো, that is mass per unit length into sin square theta into
L কিউব বাই 3। এই দেখো Lটা যদি আমি একটা ক্যান্সেল আউট করে এখানে L স্কয়ার করে দিই, and you will be very convinced যে স্যার আমার I is equal to চলে এলো ml স্কয়ার বাই 3 ইনটু sin স্কয়ার থিটা। এখানে আমি আরেকটা জিনিস তোমার কাছে মজার ব্যাপার বলতে চলেছি, সেটা হচ্ছে যে স্যার দিস, এই যে এখানে যেটা আপনি লিখেছেন ml স্কয়ার বাই 3, এটা কি? স্যার এটা হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া when the rod was straight। তাহলে স্যার আমি বুঝতেই পারছি একটা খালি sin স্কয়ার থিটা অ্যাড হচ্ছে। স্যার এরকম একটা জিনিস হয়েছিল যখন টু পার্টিকেল সিস্টেম পড়েছিলেন, মনে আছে? তো ওরম টাইপেরই খানিকটা জিনিস হচ্ছে, মানে আমরা আবার কিন্তু অনেক জিনিসকে স্কিপ করে এন্ড লেন্দি মেথড ছেড়ে আমরা ইজিলি ডিফাইন করতে পারি। কেমন করে ওটা একটু দেখে নাও। ফার্স্ট অফ অল, ইজ দিস থিং ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, দিস থিং ইজ অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার। ইফ দ্যাট সো, দেন আই ক্যান ইজিলি টেল ইউ সামথিং। ইয়েস স্যার, বলুন স্যার কি বলবেন। যদি ধরো না আমাকে এবার সেম জিনিস এরকম ভাবে দিতে, এরকম ভাবে স্যার, এরকম ভাবে ধরো না এটাকে ধুই দিয়েছি, and the axis is like this, and ধরো নাও এই অ্যাঙ্গেলটা তোমাকে থিটা বলে দিয়েছে। আরে স্যার সেম জিনিস। স্যার যদি এটা সোজা থাকতো তাহলে আমি মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া কি বলতাম? ml স্কয়ার বাই 12। স্যার থিটাতে অ্যাঙ্গেল রোটেট করে দিয়েছে স্যার। ডোন্ট জোক উইথ মি এন্ড ডাইরেক্টলি রাইট দি মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া। স্যার যদি সোজা থাকতো তাহলে কি হয়ে যেত স্যার? ml স্কয়ার বাই 12। আর স্যার থিটাতে আমি এটাকে লাইন করেছি, তাহলে কি হবে স্যার? sin স্কয়ার। আরে স্যার মজা চলে এলো স্যার। In one line I have done the same thing and I have evacuated that integration fellow। আমাকে কিন্তু আর ইন্টিগ্রেট করতে হয়নি, because the minute details of physics are so beautiful। the minute details, এই যে ছোট ছোট ডিটেইলস, এই ডিটেইলস গুলোকে ধরে নিলেই দেখবে লাইফ একদম সেট হয়ে গেছে ফিজিক্সে। and moreover, তোমরা যারা প্রপার জেই অ্যাসপিরেন্টস, ইফ ইউ আর ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট জেই, দেন আই মাস্ট সে ওয়ান থিং, যে তোমরা কিন্তু এখন একটা প্রপার টাইমে আছো যেখান থেকে ইউ ক্যান কভার আপ এভরিথিং ইনক্লুডিং ইওর ব্যাকলগস টু। অনেকেই আছে আমি জানি যারা এখন ব্যাকলগসে পড়ে গেছে, and you have no options যে স্যার what will I do? So there is certain time right now যে তুমি তোমার ব্যাকলগস গুলোকে এখন অ্যাড্রেস করে পরে তুমি কিন্তু ঠিকঠাক করতে পারো। আজ থেকে কিন্তু 6 মান্থস পরে আর কিন্তু ওটা করা পসিবল হবে না, বিকজ ইউ উইল হ্যাভ the 12th in front of you, আর তখন কিন্তু বোর্ডস এর একটা প্রেসার চলে আসবে, and there will be pressure of everything। You will be having boards, you will be having JEE, and you will be having your practicals after some days, and it will be very hectic। So এখন কিন্তু right time you find the right coaching for you। Find the right coaching। I'm not saying ki এখানেই right coaching, find and decide yourself। JEE mains এর PYQ উঠাও and solve করতে শুরু করো। If everything is being done, then you can judge that yes, you are at a good place। But যদি তোমরা আমার লেকচার দেখার পর বা যদি আমার সেশন করার পর যদি তোমার বেসিক জিনিস সলভ হচ্ছে না, then maybe you are at the wrong place। So decide yourself, you are smart enough, you are big enough, বড় হয়েছো, নিজে ডিসাইড করো যে which thing is actually required and which thing is actually not required, because you are at that stage where you can make your own decisions। এখন থেকে তোমাকে তোমার ডিসিশনস মেক করতে হবে। ফলে কি বলছি না, তোমরা চাইলে ম্যাথমেটিক্যাল ক্লাসেসে কল করতে পারো, বাট ওয়ান থিং আই উইল সে, গিভ ইয়োরসেলফ আ গুড এক্সপোজার। একটা ভালো এক্সপোজার দাও নিজেকে। আচ্ছা বুঝতেই পারছো যে নাও উই আর ডুইং সাম বেসিক লেকচারস, আফটার দ্যাট আই উইল শো ইউ হাউ ক্যান দ্য এক্সপোজার বি। এক্সপোজার কতটা হতে পারে, খুব বেশি এক্সপোজার নিয়েও লাভ নেই, বিকজ উই হ্যাভ টু লিমিট আওয়ারসেলফ ইন ডুইং যেই অ্যাডভান্স প্লাস লেভেল কোশ্চেন্স, মানে একটা লেভেল তার একটু উপরে গেলেই হয়। So you need to be very confined in a region if you want to crack advanced with a very good rank, right? So এখনো টাইম আছে, don't waste it, be smart, be wise। সব থেকে বড় কথা, টাইম একবার ফিরে গেলে কিন্তু টাইম একবার পেরিয়ে গেলে ফিরে আসবে না, right? So you are, মানে বুঝতেই পারছো আমি কি বলতে চাইছি, রাইট? সো ডোন্ট ওয়েস্ট দ্য টাইম মোর এন্ড give yourself a good exposure। I will just say this thing, give yourself a good exposure। একটা ভালো এক্সপোজার দাও, দেখবে অটোমেটিক্যালি your preparation is being boosted up, right? How to judge স্যার, জাজ কি করবো যে স্যার আমার পড়াশোনা ঠিক হচ্ছে? একটা ভাবে জাজ করো না, go for any chapter, study it from anywhere and try the PYQs। PYQs is the best thing না, যেটা তুমি নিজেকে জাজ করতে পারবে। কমপ্লিকেটেড কোশ্চেন্স করতে পারছো কিনা, আদৌ অ্যাপ্রোচ জানো কিনা, এগুলো নিজেই জাজ করো, নিজেই জাজ করো, নিজেই নিজেকে জাজ করো, নিজে নিজের মেন্টর হও। লাইক দের ইজ নো ওয়ান অর এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর যে তোমাকে তৈরি করতে পারবে। ফলে কি করতে হবে না, তোমাদেরকে কিন্তু একটা প্রপার কোচিং নিতে হবে, রাইট? এন্ড ফর দ্যাট ইউ ক্যান কাম টু ম্যাথমেটিক্যাল ক্লাসেস। ক্যান তো বাদ দাও, in the given number you can call and get all the details actually।
যাবতীয় ডিটেলস গুলো নিয়ে নাও, যদি সবকিছু ফিজিবল মনে হয় দেন ইউ ক্যান কন্টিনিউ এন্ড ইউ ক্যান প্রসিড ফার্দার, রাইট? বাট ডোন্ট বি লেট, আই এম সেইং ওয়ান থিং, ডোন্ট বি লেট, এখনো টাইম আছে, ইউ ক্যান মেন্ড ইউর সেলফ এন্ড ইউ ক্যান মেন্ড ইউর ওয়ে। এনিওয়ে স্যার, আমরা আমাদের কোশ্চেনে ফিরে আসি। বুঝতেই পারছো যে এই ছোট ছোট ডিটেলস নিয়ে পর আমরা এই জিনিসগুলোকে কিন্তু ওয়ান লাইনে সলভ করতে পারি। আচ্ছা স্যার, আর কি করা যেতে পারতো স্যার, আর কি করা যেতে পারতো? I could have given you certain arguments more too. কেমন করে স্যার? স্যার একটা এরকম রড আছে, নাও আই এম কিপিং দি রড, আমি রড সোজা রাখছি, সাপোজ আই এম inclining this rotation angle, I am inclining this rotation angle, আচ্ছা স্যার ওরা দেখে কি হয়, now this angle is theta maybe, this angle is theta maybe, so just আমাকে একটা জিনিস চেক করতে হবে কি perpendicular distance টা কি sin এর টার্মস এ আসছে, if that is coming in terms of sin then I am ready to go, I am ready to go, আমি কিন্তু further proceed করতে পারি with our formula। so x এ গেলাম, dx এর এলিমেন্ট নিলাম, আর আমি দেখলাম এই dx টা কতটা দূরে অ্যাকচুয়ালি এই অ্যাক্সিস থেকে কতটা দূরে, so I'm seeing যে perpendicular বানানোর পর this is the perpendicular distance, so x cos theta lies here and this will be x sin theta, this will be x sin theta, আরে মজা এসে গেল, মজা এসে গেল, I'm seeing that the distance is varying as sin of angle only, so I can be confirmed about one term, যে রড থেকে আপনি নাই বা ঘোরালেন, but I can write the moment of inertia about this axis, I can write the moment of inertia, what will be moment of inertia, that will be ml square by 3, যদি স্যার আমার অ্যাক্সিসটা সোজা হতো, আর যেহেতু স্যার ডিসটেন্সটা বুঝতেই পারছো একটা sin থিটার ফ্যাক্টর আসছে, that will be sin square। so by small arguments and small things you can do these problems in a right, মানে এরকম ভাবে করে নিতে পারো যদি ইউ আর ভেরি কনফিডেন্স ইন ফিজিক্স, ফর দিস ইউ নিড ভেরি গুড কনসেপ্ট, রাইট, যেটা আমি তোমাকে বিল্ড করিয়ে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি। আচ্ছা, এবার যদি ধরো আমি বলতাম যে সেম থিং গোস ফর দিস অলসো, জাস্ট আর্গুমেন্ট একটাই, আর্গুমেন্ট কি স্যার, যে আমাকে দেখতে হবে যে ডিসটেন্সটা sin থিটার সঙ্গে ভেরি করছে কিনা, দ্য অ্যাক্সিস লাইক দিস, আর এই অ্যাঙ্গেলটা এবার থিটা, মানে বুঝতে পারছো আমি রডটাকে রোটেট না করে অ্যাক্সিসটাকে রোটেট করে দিলাম, তো জাস্ট চেক করে নাও একবার, জাস্ট গো এন্ড চেক যে স্যার এক্স এ গেলাম, ডিএক্স এর এলিমেন্ট নিলাম, আচ্ছা স্যার করলাম, এবার আমি পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্সটা দেখলাম, আচ্ছা স্যার x cos theta and this is x sin theta, yes sir this is x sin theta, আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি স্যার। এবার কিন্তু আমাদের প্রবলেম নেই, I can see that this is varying as sin, তো যদি sin দিয়ে ভেরি করছে I can be very clear যে স্যার I m l square by 12 হতো যদি অ্যাক্সিসটা সোজা থাকতো, স্যার যেহেতু এটা থিটা অ্যাঙ্গেলে রোটেটেড, just ये करके दिखाओ, yes absolutely correct, now you can see the beauty of physics in a picture, you can see the beauty of picture, right? আমি কি এবার বলবো যে স্যার যদি অ্যাক্সিসটা আমি এরম না বানিয়ে যদি এরম বানিয়ে নিতাম তাহলে কি হতো স্যার, চলো ফর দ্য টাইম বিং তোমার কথাই শুনি, এরমই বানালাম, স্যার এই অ্যাঙ্গেলটা আমাদের দেওয়া হতো, ধরে নাও এই অ্যাঙ্গেলটা দেওয়া হতো, সাপোজ দিস ইজ সাম অ্যাঙ্গেল আলফা, very nicely would have told যে এই অ্যাঙ্গেলটা বিটা and this beta is nothing but pi minus alpha, and again তুমি যদি এখানে একটা x নিতে then again the perpendicular distance কি হয়ে যেত স্যার, again x sin beta হয়ে যেত, no problem, axis এরম ভাবে রোটেট করো, এরম ভাবে রোটেট করো, the factor is of sin only, but remember যে acute angle এর সাইনটা আমরা নিচ্ছি, not the obtuse angle, বাস এইটুকুই মনে রাখতে হবে আমাদের। I hope you are very confident about this thing, and if you like this thing just give me a thumbs up in the chat। ওকে, আমার মনে হয় খুব মজা চলে এসেছে তোমাদের, আই মিন রড কেসেস ইউ উইল ফেস নো মোর ডিফিকাল্টিজ ইন দি আপকামিং ফিউচার। আচ্ছা বুঝতে পেরেছি, এরপর আমরা একটু রিং নিয়ে ডিসকাস করব। নাও সাপোজ আই এম হ্যাভিং আ রিং, আ ইউনিফর্মলি মাস ডিস্ট্রিবিউটেড রিং, এন্ড আই উইল টেক দি অ্যাক্সিস লাইক দিস, মানে অ্যাক্সিসটা এরকম, মানে বুঝতে পারছো প্লেন থেকে এরকম বাইরে আসছে, এন্ড সাপোজ দিস মাস ইজ m and radius is, yes ব্যাপারটা ওটাই, আমি কি করতাম স্যার, আমি একটা ডিএম এলিমেন্ট নিতাম, আমি একটা ডিএম এলিমেন্ট নিতাম, এরকম ডিএম এলিমেন্ট, আমি বলতাম এই ডিএম এলিমেন্টের এই অ্যাক্সিসে একটা ছোট্ট মতো ডিআই ডিফাইন করতাম, আর ডিআইটা আমি কি লিখতাম স্যার, ডিআইটা আমি লিখতাম ডিএম ইনটু আর স্কয়ার, যেখানে আরটা হতো পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স স্কয়ার। নাও ইউ উইল বি ভেরি কনফিডেন্ট এন্ড ভেরি ক্লিয়ার যে স্যার এখানে কিন্তু পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্সটা আর হয়ে যাচ্ছে, নাও দিস ইজ আর, সো ডিএম ইনটু আর স্কয়ার প্রিসাইজলি, ডিএম ইনটু আর স্কয়ার প্রিসাইজলি। স্যার আমার যদি নেট মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া দরকার হতো তাহলে আমি কি বলতাম স্যার, যে ইন্টিগ্রাল অফ ডিআই
would be nothing but integral of dm into r square. Dm into r square. Agreed, sir. Completely agreed. So di, integral of di is nothing but I net. This is nothing but I net. Sir, এখানে একটা জিনিস আমার মাথায় এলো। কি এলো স্যার? স্যার এই r square টা তো কনস্ট্যান্ট, এটা আমি ইন্টিগ্রাল সাইনের বাইরে বার করে দেবো। একদম কারেক্ট, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। টেক ইট আউট অফ দ্য ইন্টিগ্রাল, 2 with r square. ইন্টিগ্রেশনে ইন্টিগ্রাল অফ dm। স্যার we know everything now, আমাদেরকে আর বলার দরকার নেই। স্যার ইন্টিগ্রাল অফ ডিএম মানে ছোট 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 ডিএম কে অ্যাড করা। স্যার ছোট 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 ডিএম কে অ্যাড করা মানে টোটাল মাস লেখা, মানে আই নেট আমার চলে এলো এম ইন্টু আর স্কোয়ার। সো অলওয়েজ যে তোমাকে ইন্টিগ্রেট করতেই হবে এমন কোনো মানে নেই। স্যার তাহলে আর্গুমেন্টটা কি? স্যার হোয়াট ইজ দি প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট হিয়ার? আমাকে এটা বলো যে এইসব জিনিস করার জন্য আই নিড দ্যাট thing, I need that vision that you are saying. I will show you the vision, don't worry. আমি বলবো যে যদি অ্যাক্সিস থেকে প্রত্যেকটা মাস যদি ইকুই ডিস্টেন্সে আছে, দেন আমার কোনো প্রবলেম নেই জিনিসপত্র সলভ করতে। আমি সোজাসুজি টোটাল মাস ইনটু ডিস্টেন্স স্কয়ার করলে পেয়ে যাব। আবার রিপিট করছি, ভালো করে শোনো। আমি বললাম যদি আমার অ্যাক্সিস থেকে প্রত্যেকটা মাস যদি ইকুই ডিস্টেন্সে আছে, তাহলে কিন্তু আমি আরামসে ইজিলি বলে দেবো যে দ্যাট উইল বি টোটাল মাস ইনটু আর স্কয়ার। এখানে একটা জিনিস দেখো, তোমরা আশা করছি যারা ভালো করে ফলো করছো, দে উইল বি ভেরি কনভিন্সড বাই দ্য ফ্যাক্ট যে স্যার তার মানে যদি এটা একটা নন ইউনিফর্ম রিং হতো তাহলেও কি সেম হতো? ইয়েস, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। যদি এটা নন ইউনিফর্ম রিং হতো তাহলে আমি লাস্টে ইন্টিগ্রাল অফ ডিএম পেতাম, আর আমি কি লিখতাম? দিস ইজ নাথিং বাট দি টোটাল মাস। ভেরি বিউটিফুল, ভেরি ফ্যাসিনেটিং, খুব মজার একটা বিষয় যে স্যার আমার তাহলে বারবার ইন্টিগ্রেট করার দরকার নেই। যদি আমি এমন কোনো অ্যাক্সেস পাই যেখান থেকে প্রত্যেকটা মাস ইকুই ডিস্টেন্সে আছে, তাহলে কিন্তু আমি সোজাসুজি টোটাল মাস ইনটু ডিস্টেন্স স্কয়ার করে দিতে পারি, বিকজ দ্য ডিস্টেন্স ইজ কনস্ট্যান্ট। এন্ড উইথ দিস আর্গুমেন্ট আই উইল শো ইউ ওয়ান বিউটিফুল থিং। স্যার কি বিউটিফুল থিং? প্রত্যেকটা জিনিসই তো আপনি বিউটিফুল দেখাচ্ছেন। দিস উইল জাস্ট মেক ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং এট টপ নচ লেভেল। ধরো না এরকম একটা রড আছে তোমার কাছে, আর এই রডটা ধরো না এখান থেকে এল ডিস্টেন্স দূরে রাখা হয়েছে, and the mass of the rod is m and suppose the length is d। আর তোমাকে বলা হলো এই রডটাকে আমি ধরো না অ্যাক্সিস এরকম ঘোরাচ্ছি, মানে দিস ইজ দি অ্যাক্সিস, রডটাকে আমি এরকম রোটেট করাচ্ছি, বুঝতেই পারছো, এরকম ভাবে, লাইক দিস। And I'm asking what is the moment of inertia about this axis I? Sir, don't worry, we have followed your lecture, আমরা তোমার লেকচার দেখেছি, and I am very convinced about the fact যে স্যার প্রত্যেকটা মাস, স্যার আপনি এখান থেকে নিয়ে নিন, আপনি এখান থেকে নিয়ে নিন, প্রত্যেকটাই কিন্তু এল ডিস্টেন্সেই আছে। আর স্যার আপনি বলেছেন তাহলে মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া ডাইরেক্টলি লিখতে পারবো, দ্যাট উইল বি টোটাল মাস which is m of the rod into l square. I hope you all agree. Yes sir, but there are few students যারা একটু বেশি ভাবনা চিন্তা করে, আর বেশি ভাবনা চিন্তাও ভালো না। এবার তারা ভাবে যে স্যার যদি আমি রডটাকে এরকম রেখে দিই তাহলেও কি সেম হবে? নাও থিঙ্ক ইয়োরসেলফ না, তুমি একটা মাস যদি এখানে নাও, সবকিছু স্যারকে বলতে হয় না, কিছু কিছু জিনিস নিজেও ভাবা যায়, ভেবে দেখো কি হবে। না স্যার আমি যদি এখান থেকে একটা মাস নিই, দিস উইল বি এট এ ডিস্টেন্স সাপোজ L1, আর স্যার যদি আমি এখান থেকে একটা মাস নিই, ইট উইল বি এট এ ডিস্টেন্স অফ L2। নাও আই ক্যান ক্লিয়ারলি সি ফ্রম মাই আই যে L1 and L2 আর নট ইকুয়াল। আমি বলেছিলাম যদি ইকুই ডিস্টেন্সে থাকে, ইকুই ডিস্টেন্সে নেই, obviously you have to integrate here. So সব জায়গায় যে তোমার এই আর্গুমেন্ট গুলো কাজ করবে, that is not the fact, but যেখানে কাজ করবে it will blow up your mind, and after the after this session যখন next lecture তোমার কাছে আসবে, I will show you some scaling arguments in moment of inertia calculation, and believe me you will fall in love with that scaling arguments। কেমন আমরা ইন্টিগ্রেশন কে ছাড়াও ভাবনা চিন্তা করতে পারি, it will just it will be very beautiful, so don't worry, just stay tuned in the channel, and if you have not subscribed it yet you need to subscribe it today, right? Okay, anyway তাহলে এখানে কিন্তু আমাদেরকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে, right? Now see, with the same thing I can give you one more argument. কি স্যার, ধরে নাও আমি একটা তোমাকে হলো সিলিন্ডারের কথা বলতাম, কি বলতাম স্যার? হলো সিলিন্ডার। Suppose this fellow is a hollow cylinder like this. তুমি বুঝতেও পারছো না, কিন্তু তোমাদের কিন্তু চ্যাপ্টারটা অনেকটাই এগিয়ে যাচ্ছে, রাইট? I hope you are understanding the fact. একদম স্যার।
Okay, like this. Now this is a hollow cylinder. এটা কি স্যার? This is a hollow cylinder. আর আমি অ্যাক্সিসটা নিচ্ছি, যে অ্যাক্সিসটা আমি নেব, ইউ উইল বি ভেরি রিলিভড টু নো যে এটা হচ্ছে অ্যাক্সিস। নাও সি ওয়ান থিং, মজা চলে আসবে তোমার। আমি যদি বলি হোয়াট ইজ দি মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া অ্যাবাউট দিস অ্যাক্সিস, আই বলো। কিন্তু স্যার কি করে ফাইন্ড করতে পারি? স্যার স্কেলিং কিছু ভাবে কি আমরা ওই আর্গুমেন্টটাকে ভাবতে পারি যেটা আপনি বলেছিলেন? আমি বলবো একদম অবভিয়াসলি। সাপোজ দিস ইজ আ সিলিন্ডার, হলো সিলিন্ডার, হলো সিলিন্ডার, রাইট? এবার দেখো আমি যদি এখান থেকে একটা মাস নিই, এটাও অ্যাক্সিস থেকে যতটা দূরে, মানে দিস মাস এখান থেকে যেটা দূরে, দ্যাট ইজ এট আর। সিমিলারলি দিস মাস ইজ অলসো এট আ ডিসটেন্স অফ আর, মানে তুমি যেই দিকে খুশি যাও প্রত্যেকটা দেখবে তুমি অ্যাক্সিস থেকে আর ডিসটেন্স দূরেই আছে। আই হোপ this example will make everything clear. ধরো না এই বটলটা হচ্ছে একটা হলো সিলিন্ডার, আই নো ইট ইজ changing its shape here, but don't worry on that fact. এটা ধরো না একটা হলো সিলিন্ডার, এই হচ্ছে অ্যাক্সিস। তুমি এখান থেকে একটা মাস নাও, you will see that it is also at a distance of r from the axis. তুমি এখান থেকে একটা মাস নাও, you will see it is also at a distance of r from the axis. এখান থেকে নাও also r, এখান থেকে নাও also r. So all the masses are at a distance of r from the axis. I hope you all agree. Yes sir, we agree. Yes sir, আমরা এগ্রি করছি স্যার প্রত্যেকটা জিনিস। তাহলে স্যার এরকম যদি হয়, তাহলে আপনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে স্যার we can write the moment of inertia as total mass into the constant distance square, to the constant distance square. Now the constant distance is r, so it will be mr square again. মজা এলো, মজা এলো, yes sir, মজা তো এলো। with this fact I can tell you more, I can tell you more। কি স্যার দেখো, আমি ধরলাম এবার একটা তোমার কাছে আর কাছে কি আছে স্যার, একটা আর, আর এই আর্কটাকে আমি এই অ্যাক্সিসে রোটেট করছি, আই এম রোটেটিং অ্যাবাউট দিস অ্যাক্সিস। নাও আই হ্যাভ টোল্ড দি মাস অফ দি আর্ক ইজ m and radius is r, so you will be again very convinced যে স্যার ব্যাপারটা একই। আমি এখান থেকে একটা মাস নিই, আমি এখান থেকে একটা মাস নিই, all are at a distance of r from the axis, so moment of inertia I will be nothing but total mass into r। মানে স্যার আপনি যেটা বলছেন, যদি আমি একটা রিং, স্যার একটা আর্ক নিই, স্যার একটা সেমি সার্কুলার আর্ক নিয়ে যদি আমি অ্যাক্সিসটাকে সেম রাখি স্যার এট দি সেন্টার, তাহলে কি স্যার প্রত্যেকটার আই উইল বি ইকুয়ালস টু এম আর স্কয়ার অন এম, একদম কারেক্ট। গিভেন দ্যাট যে টোটাল মাস ইজ এম, মানে এই টোটাল রিংটার মাস কে এম হতে হবে, এই যে সেমি, এই যে আর্কটা তুমি নিয়েছো, এই আর্কটার মাস কে এম হতে হবে, আর এই যে সেমি সার্কুলার রিংটা তুমি নিয়েছো এর মাসটাকে এম হতে হবে, আদারওয়াইজ ইট উইল চেঞ্জ। মানে স্যার এটা হচ্ছে কখন, নাও when all the masses are same, যখন প্রত্যেকটা মাস আমি সেম পেলাম, লাইক all masses are same, yes sir। এরপর আমি কি বলতে পারি, এরপর আমি বলতে পারি স্যার যদি এদের মাস গুলোকে আমি ডিফার করি, মানে ধরে নাও এখানে আমি m1 করে দিলাম, এখানে আমি m2 করে দিলাম, আর এখানে আমি m3 করে দিলাম, নাও দিস উইল নট বি সেম। তখন আমি কি বলবো, আলাদা আলাদা লিখো। এটার জন্য i1 লিখবে, দ্যাট উইল বি m1 r স্কয়ার, এটার জন্য i2 লিখবে, দ্যাট উইল বি m2 r স্কয়ার, এটার জন্য i3 লিখবে, দ্যাট উইল বি m3 r। এগ্রিড স্যার, এগ্রিড, প্রচুরই বুঝতে পেরেছি, খুব মজা হয়েছে। আই হোপ ইউ উইল রিমেম্বার অল দিস থিংস, রাইট? আই হোপ ইউ উইল রিমেম্বার অল দিস থিংস। আচ্ছা একটা জিনিস দাও, যদি আমি তোমাকে বলি যে এরকম একটা সেমি সার্কুলার রিং আছে, ঠিক আছে, বাট আই ক্যান মেক এ গুড কোশ্চেন অলসো, লেটস মেক এ গুড কোশ্চেন। আমি কি বললাম দেখো, আমি বললাম ধরো নাও তোমার কাছে এরকম একটা রিং ছিল, ইয়েস স্যার, আর তুমি এখান থেকে এরকম ভাবে এটাকে কাট করে দিলে, ইউ উড হ্যাভ কাট ইট লাইক দ্যাট, এন্ড ধরো না এবার তোমাকে বললো যে হোয়াট ইজ দি মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া অফ দি রিমেইনিং পোর্শন about this axis, again agree about this axis। So you can argue one thing with me যে স্যার প্রথমে কিন্তু আমি একটা জিনিস করতে পারি, দ্যাট ইজ কমপ্লিটিং দিস জিওমেট্রি, কমপ্লিটিং দিস জিওমেট্রি। আমি এরকম বলতে পারি যে স্যার যদি টোটাল জিওমেট্রিটা কমপ্লিট থাকতো, তাহলে আমার আই নেট হয়ে যেত, আই নেট হয়ে যেত এম আর স্কয়ার অনলি, এম আর স্কয়ার। সাপোজ এখানেও মাস এম ছিল আর এখানেও মাস এম ছিল, ইয়েস অর নো, এম আর স্কয়ার, সরি এম নয় 2m, রাইট, 2m টোটাল মাস ইনটু আর। স্যার আমি মানে ব্যাপার হচ্ছে কি, আমি তোমাকে একটার থেকে দুটো মেথড দেখাচ্ছি টু ডু দি সেম থিং, and you would have argued যে স্যার এখানে টোটাল মাস 2m ছিল, তোমাকে আমি কাট করলাম তো উপরে m ছিল, so you would have completed the geometry and told স্যার I net 2m r। স্যার যেহেতু আমরা মাঝখান থেকে কাট করেছি, I remember the previous lecture where you have told যে স্যার সিমেট্রিক্যালি যদি আমি কাট করি তাহলে উপরের জন্য যা মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া হবে নিচের জন্য তাই।
দেখ আমি বলবো উপরের পার্টের জন্য ধরো নাও I1 ছিল আর নিচের পার্টের জন্য I2 ছিল, so this will be also I and this will be also I. So I will say that I net is nothing but এই যে net moment of inertia, that is nothing but I1 plus I2. Agreed, sir? To be more precise, I can say that this will be I plus I, which is equal to 2I. And আমি বলতেই পারি যে 2I is nothing but the I net. So I can say that 2I will be equals to 2mr square, or I can say I will be equals to mr square alone. এটা তুমি নরমালিও বলতে পারতো যে প্রত্যেকটা মাস আর বুবিতেই আছে, তোমার কোনো প্রবলেম হতো না। বাট দেয়ার মাস্ট বি মাল্টিপল মেথডস ইউ ক্যান থিঙ্ক। যতক্ষণ তুমি একটার বেশি মেথডে ফিজিক্স কোশ্চেন সলভ করতে পারছো না, ততক্ষণ তুমি ফিজিক্স শিখছো না, ইউ আর অনলি মাগিং ইট আপ। তুমি বাস মুখস্থ করছো, ইউ আর নট thinking about it. So these are the thought processes that I have kept in front of you today. So I hope you have loved the lecture. আর পরের লেকচারে দেখা হবে যেখানে আমরা স্কেলিং আর্গুমেন্টস নিয়ে কথা বলবো, and we will talk of the different objects which we can find out the moment of inertia. So পরের দিন আমরা ওটা নিয়ে কন্টিনিউ করব। So I hope you liked the lecture, and moreover যেটা আমি তোমাকে বলছিলাম, you must take a good coaching to excel in your JEE exams. So mathematics তোমরা কন্টাক্ট করতে পারো। I will not tell it much again. That is your choice, and I guess you all are clever enough to judge it yourself. Anyways, today I will end the session here. I hope you would have enjoyed it, and যদি ভালো লেগে থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবে, রাইট? চলো টাটা।